Semester 6 QA වල chapter 3 තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ test techniques and their characteristics. ඒ කියන්නේ basically අපි white box and black box testing තමයි මෙතනදී discuss කරන්න යන්නේ. අපි බලමු අපි කතා කරන්න යන දේවල් ටික මේ තියෙන black box test techniques and white box test techniques තමයි discuss කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි එකින් එක බලමු and experience based test techniques. Okay, number 1 black box testing techniques. දැන් black box එකේදී අපි මේක කීප වතාවක්ම කතා කරලා තියෙනවා කලින් chapter එකේදීත් software එක black box එකක් විදියට අරන් inputs ටික දීලා හරියට outputs ටික එනවද කියන එක විතරයි මෙතනදී බලන්නේ software එක ඇතුලේ ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නේ නැහැ සරලව කියනවා නම් ඒකයි. එතකොට මේ black box testing කියන එක ඕන වෙලාවක අපිට කරන්න පුළුවන් මොන වගේ වෙලාවකටද specification එකක් තියෙනවා. මොකද specification එක නැත්නම් අපිට වෙන්නේ ඕන මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි input එකක් දැම්මම හරි output එක එනවද කියලා බලන්න හරි output එක මොකද්ද කියන specification එක ඕනේ. ඉතින් specification එකක් තියෙන ඕන වෙලාවක ඒ කියන්නේ output එක මොකක් විය යුතුද කියලා අපි දන්නවා නම් ඒ ඕන වෙලාවක we can use black box testing. එතකොට test conditions, test cases and test data are derived from a test basis that may include software requirements, specifications, use cases and other stories. Test cases may be used to detect gaps between the requirements and the implementation of the requirement as well as deviations of the requirements. Coverage is measured based on the items tested in the test basis. එතකොට මේකේ කීයක් items test කරාද possibilities කීයක් test කරාද කියන එක තමයි අර black box testing එකේදී කොයිතරම් cover කළාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. Okay, දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳන් අපි අලුත් දේවල් ටිකක් කතා කරන්නේ. ඒ තමයි black box testing techniques. Equivalent partitioning, boundary value analysis, decision table testing. මේ decision tables කියන ඒවා හැම හුඟක් වෙලාවට conditions තිබිලා අවසානයේ true වෙනකොට condition එක අවසානයේ true වෙන්න මොන conditions ද true වෙන්න ඕන පිළිවෙල ඒව තමයි decision table එකකින් පෙන්නන්නේ. State transition testing and use case testing ඔය සමහර ඒවා අහලා තියෙනවා මීට කලින් අපි බලමු එකින් එක. Equivalent partition is a black box testing technique which can be applied at any level of testing and is often good technique to use first. The idea behind the technique is to divide or partition a set of test conditions into groups or sets that can be considered the same. Equivalent partitions, also known as equivalence classes. එතකොට අර එකම විදිහේ test cases එකට group කරනවා. ඒක තමයි මේ equivalence partition කියන්නේ. Divide or partition a set of test conditions into groups of sets that can be considered the same. එකම දේ එකම විදිහට test කරන ඒවා එක group එකකට ගන්නවා test cases ටික. In equivalent partitioning, only one condition from each partition is tested, assuming that all conditions in one partition will be treated in the same way by the software. Okay. If one condition in a partition works, it is assumed that all of the conditions in that partition will work, and so there is little point of testing any of these others. Similarly, if one of the test conditions in the partition does not work, it is assumed that none of the conditions in that partition will work. So again, there is a little point of point in testing anymore in that partition. Example, a savings account in a bank has following rates of interest depending on the account balance. අර තියෙනවනේ account balance එක අනුව හුඟක් බැංක වල මේක use කරනවා. අර account balance එක වැඩි අයට වැඩි පොලියක් ගෙවනවා. එතකොට 100ට 3යි ගෙවන්නේ ඩොලර් 100ක් දක්වා 100ක් 17 අතර 100ට 5යි 18 වෙන්න 100ට 7යි. Initially, 3 valid equivalence partitions and 1 invalid partition can be identified from this example as shown in the next slide. එතකොට දැන් අර දැන් බිඳුවේ ඉඳන් 100 දක්වා එකක් 100 ඉඳන් 1000 දක්වා එකක් 1000ට වැඩි නම් තව එකක් අර 1000ට වැඩි නම් කිව්වම එතනින් එහා ඔක්කොම මේකට අහු වෙනවනේ. එතකොට අහු නොවෙන එක false part එක මොකද්ද? බිඳුවට අඩු කියන එක. ඒ කියන්නේ නිකන් account එකේ ඍණ ගණන් තියෙනවනේ. ඉතින් account එකේ ඍණ ගණන් තියෙනවා කියන්නේ නිකන් මොන හරි මේ මොකක් හරි අර service charge එකක් වගේ කැපිලා account එකේ සල්ලි නැති වෙලාවක. එතකොට ඒක ඍණ ගණන් මේ පැත්තට ඔන්නෝම යනවා. හරිද? Here, එතකොට invalid partition එකයි valid partition තුනයි. Here, 4 partitions have been identified even though the specification may mention 3. This highlights that the tester should not only test
what is in the specification, but should also think about things haven't been specified. When designing the test cases for this software, it should be ensured that all the three valid equivalent partitions are covered once and the invalid partition is also tested at least once. අන්න ඒක තමයි උතනින් ඔය කියන්නේ. Okay. එතකොට මේ තුන කරනවා වගේම අර අනිත් ඒවත් කරන්න ඕනේ. දැන් මේකෙන් එකක් කරපු ගමන් අපි දන්නවා මේක ඉන්වැලිඩ් කියලා. හරිද? මේකෙන් එකක් කරපු ගමන් අපි දන්නවා ඒක වැලිඩ් කියලා. හැබැයි ඉතින් අනිත් ඒවාත් එකින් එක බලන්න ඕනේ. මේ පාටිෂන් එක එතකොට වැලිඩ්. හරිද? දැන් මොකද්ද මේ පාටිෂන් එක වැලිඩ් කියන්නේ? මෙතන 50 වගේ දාලා බැලුවොත් එහෙම මේක පාස් නේ. එතකොට 100ට 3ක් එනවා නම් ආයේ 52 75 එහෙම දාන්න ඕනේ නැහැ. 100න් එහා එකක් දානවා. 1000න් එහා එකක් දානවා. අන්න ඒ වගේ. මෙතන එකක් දැම්මම මේක එතකොට ඉන්වැලිඩ් පාටිෂන්. මේ වගේ ඉක්විවලන්ස් පාටිෂන්. ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම සමානව ඔය විදිහට පාටිෂන් කරලා ටෙස්ට් කරනවා. Okay. ඊළඟට boundary value analysis දෙවෙනි එක. Boundary value analysis is based on testing at the boundaries between partitions. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ partition එකේ boundaries දෙක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකේ boundaries දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. In BVA, both invalid boundaries in the valid partitions and invalid boundaries in the invalid partitions are identified. Boundary values are defined as those values on the edge of a partition. Okay. මේ තියෙන අර කිව්වා වගේම මේවා ටෙස්ට් කරලා බලනවා. එක නම් මොකද වෙන්නේ 99 නම් වෙන්නේ මොකද 100 නම් මොකද වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටෙස්ට් කරනවා. එතකොට දැන් මේක ටෙස්ට් කරද්දි දෙපැත්ත දෙක ඉන්වැලිඩ්. ඕකේ. එතකොට ඉන්වැලිඩ් ඒවයි බවුන්ඩරි එක සහ වැලිඩ් ඒවයි බවුන්ඩරි එක චෙක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අර මැද්දේ ඔක්කොම චෙක් කරන්න බෑ අපිට. මැද්දේ එකක් චෙක් කරලා බවුන්ඩරි එක චෙක් කරනවා. එතකොට දැක්කම දැන් ඉක්විවලන්ස් පාටිෂන් උත් කරනවා, බවුන්ඩරි වැලියු ඇනලිසිස් උත් කරනවා. ඕකේ. ඊළඟට decision table testing. එතකොට අර ඔක්කොම conditions ටික ටෙස්ට් වෙන අවස්ථාවක දැන් මේකේ නම් හැමදාම මේ conditions වලින් එකයිනේ true වෙන්නේ, දෙක තුනක් true වෙන්න බෑනේ. හරිද? මේ conditions වලින් එකයි true වෙන්න ඕනම මේවාකදී මේක තියෙන විදිහට එකයි true වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් විභාගයකට A B C D select කරනවා කියලා ඔයගලන්ගේ BIT exam එකේ. එතකොට ලකුණු අනුව ඔයගලන්ට එකයිනේ හම්බ වෙන්නේ, results දෙකක් හම්බෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙන පුළුවන් condition දෙක තුනක් true වෙලා තමයි මේ path එකේ එන්නේ. අපි බලමු මේ වගේ example එකක්. Decision table provides a systematic way of testing complex business rules. ඒ කියන්නේ අර conditions කීපයක් pass වෙලා එන ඒවා which is useful for developers as well as for testers. This technique is sometimes also referred to as cause effect table. Decision table aid the systematic selection of effective test cases and can have the beneficial side effect of finding problems and ambiguities in the specification. They help testers explore the effects of combinations of different inputs and other software states that must correctly implement business rules. It is a technique that works well in conjunction with equivalent partitioning. With partitions ටික තියෙන්න ඕන. How to use? Identify the suitable function or subsystem which reacts according to the combination of inputs or events. The system should not contain too many inputs, otherwise the number of combinations will become unmanageable. Once an aspect that need to be combined are identified, they are put into a table listing all combinations of true and false for each of the aspects. එතකොට හැම condition එකේම true එක false එක ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. Okay. Example එක බලමු. In a loan application, you can enter the amount of the monthly repayment or the number of years you want to take to pay it back. Enter the amount of monthly repayment. එක්කෝ මාසෙකට ගෙවන්න පුළුවන් ගාන දානවලු නැත්නම් වාරික කීයකින් ගෙවනවද කියන එක දානවලු. The term of loan. If you enter both, system will make a compromise between the two if they conflict. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ගෙවන කාලෙට වාරිකේ මැච් වෙන්නේ නැත්නම් හෝ වාරිකේට ගෙවන කාලේ මැච් වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක නිසා දෙකෙන් එකයි දාන්න කියන්නේ. The two conditions are the loan amount and the term. So we put them in a table as follows. එතකොට දැන් මේකේ condition දෙකක් තියෙනකොට මේකේ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ඔක්කොම හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ repayment amount එක enter කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට term එක දාලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් term එක දාලා මේක දාලා නැහැ. දෙකම දාලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. මේ තියෙන අන්න all possible combinations ටික මේකේ තියෙනවා. හරිද? decision table එකේ ඕක තමයි පෙන්නන්නේ.
දැන් conditions දෙකක් තියෙනවා නම් combinations කීයක් තියෙනවද? හතරක් තියෙනවා. conditions තුනක් තියෙනවා නම් combinations 8ක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. Okay. Next step is to identify the correct outcome. එතකොට දෙකම true නම් error message, දෙකම false නම් error message. එතකොට පළවෙනි එක true, දෙවෙනි එක false නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? repayment amount එක හදන්න ඕන. මොකද years ගාන දාලා තිනවා amount එක දාන්න amount එක හදන්න ඕන. මෙතන amount එක දැම්මොත් years ගාන හදන්න ඕන. දැක්කද? අන්න ඒ වගේ correct outputs එක. දැන් බලන්න මේක decision table එක ගහගත්තම හරි සරලයිනේ මේක මේවා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕක වචනෙන් කියලා ඇති ලොකු දෙයක්. නමුත් decision table එක ගහුවම හරි lazy test කරන්න. Okay. එතකොට ඔන්න cases 4 තියෙනවා. අපි discuss කරමු. The final step of this technique is to write test cases to exercise each of the 4 rules. So rules අතරම test cases තියෙනවා. However, if there are a lot of combination, it may not be possible or sensible to test each and every combination. Therefore, it is always better to prioritize and test the most important combinations. Combination ඒ කියන්නේ conditions 10ක් තිබ්බොත් එහෙම දෙකේ 10 වෙනි බලය දක්වා තියෙනවානේ combinations. එතකොට ඔක්කොම test කරන්න බෑ. අවශ්‍ය මේවා විතරක් test කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථා. Okay, ඊළඟ level එක state transition testing. State transition testing is used where the same aspect of the system can be described in what is called finite state machine. Finite state කියන්නේ non ඒ කියන්නේ අපි already දන්න states කීපයක් අතර system එක change වෙනවා. In a system where you get a different output for the same input depending on what has happened before is a finite state system. That finite state system is often used as state diagram. එතකොට OTP එක දානවා. දැන් අපි මේ online මොකක් හරි transaction එකක් කරනකොට අපිට එන්නේ one time password එකක් ඒ transaction එකට විතරක් බලපාන. එතකොට enter කරනවා OTP එක. ඊට පස්සේ condition එකක් තියෙනවා OTP true the false. the false උනොත් ආයෙ enter කරනවා. true false උනොත් ආයෙ enter කරනවා. කොහොම යනවා. හරිද? එතකොට මේක මේ true උනොත් මොකද වෙන්නේ? user authenticate කරලා terminate වෙනවා. Okay. එතකොට දැන් මෙතන මේක අනුව තමයි මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්නේ. states දෙකයි මේකේ තියෙන්නේ. entering the OTP user authentication කියන එක. හරි. One of the advantages of state transition technique is the model can be as detailed as or abstract as you need. Example, in word processor, if a document is open, you are able to close it. If no document is open, then close is not available. Okay. After you choose close once, you cannot choose it again for the same document unless you open that document. The document does has two states, open and close. තියෙන්න පුළුවන් states දෙක. Open කරලා තියෙනවා නම් විතරයි close කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම close කරලා තියෙනවා නම් විතරයි open කරන්න පුළුවන්. State transition model has 4 basic parts. The state that the software may occupy, the transition from one state to another, the events that causes transition, and the action that result from a transition. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා හතරක් තියෙනවා. Okay. Then අපි බලමු example එක. Below state diagram shows an example of entering a personal identification number to bank account at the ATM එකෙන් සල්ලි ගන්න pin එක ගන්න. The state are shown as circles, the transition as lines with arrows, and the events as the text near the transition. එතකොට start එකෙන් wait for pin. එතකොට enter pin කියන event එක වුණාම තමයි මේ event transition එක වෙන්නේ. state transition එක වෙන්නේ wait for pin to first try එකට trans වෙනවා. දැක්කද? It shows 7 states but only 4 possible events. Okay, then states ගොඩක් තියෙනවා මේ first try, second try, third try. හැබැයි හැම එකකටම මාරු වෙන events මොනවාද? enter pin, pin not okay, pin not okay, එහෙම නැත්නම් pin okay තමයි. ඒ වගේ බොහොම events පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. states ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. events ගොඩකට states ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ possible test cases from the previous. එතකොට පළවෙනි test case එක first try එකෙන් account access එකට යනවා. දෙවෙනි test case එක second try එකෙන් යනවා. තුන්වෙනි test case third try එකෙන් යනවා. හතරවෙනි test case එක third try එකත් වැරදිලා ඉවර වෙනවා. දැක්කද? ඒ වගේ එක එකට දාන්න පුළුවන් අපිට අර decision table එකේ වගේ තමයි එක එකට දාන්න පුළුවන් මේකේ states මාරු වෙන විදිය. conditions හතරක් දාන්න පුළුවන්. So state table එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Deriving tests only from a state graph or state chart is very good for seeing the valid transition, but we may not easily see the negative tests.
In order to see them, total number of combinations of states and transition, both valid and invalid, the state table is useful. The state table lists all the states down one side of the table and all the events in the other side. එතකොට අපි බලමු state table එක දැක්කම දැන් මේ තියෙන්න පුළුවන් states ටික. states තියෙනවා මේකේ 7ක්. හැබැයි events තියෙන මේ පැත්තට 3යි. හරිද? insert card, valid pin, invalid pin events. හරිද? එතකොට මේක වුණාම පළවෙනි ස්ටේට් එකේදී මේක වුණොත් ස්ටේට් 2 එකට යනවා. හරිද? පළවෙනි ස්ටේට් එකේදී වැලිඩ් පින් වෙන්න බෑ. ඒක අදාළත්වයක් නෑ. දැන් wait for pin එකේදී insert card වෙන්න බෑනේ. මොකද ඒක already insert වෙලානේ. ඒක valid pin වෙන්න පුළුවන්, invalid වෙන්න පුළුවන්. එතකොට valid pin උනොත් state 6 එකට යනවා access. invalid pin උනොත් අර first try එක run මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන chart එකක් මේ diagram එකක් තමයි state transition table කියන්නේ state table කියලා කියන්නේ. ඒක අර decision table එකට වැඩිය මේකේ descriptions වැඩි. Okay. Then use case testing. Use case testing is a technique that helps to identify test cases that exercise the whole system on a transaction by transaction basis from start to finish. Use case testing helps to identify gaps in software application that might not found by testing individual software components. So the use case testing is සරලව කියනවනම් user ඉල්ලපු function එක මේකේ තියනවාද කියලා test කරන එක. So use case එකක් කියන්නේ මොකක්ද? use case එක කියන්නේ system එකේ තියෙන එක feature එකක්. සහ ඒක කරන්නේ කවුද කියන එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ කරන්නේ actor. එතකොට හැම වෙලාවම මතක තියාගන්න use case is a function of the system. ඒක විස්තර ටික කියව ගන්න. එතකොට මේ තියෙන actors ලා කියන්නේ කවුද? ඒ use case එක use කරන users ලා. The pin example that we used to use for state transition testing could also be defined in terms of use case as shown below. මෙතන main success scenario එක ගත්තොත් එහෙම actor කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට insert cards, validates pin, enters pin, validates card, enters pin, validates pin and allows access to account. Then use case diagram වල දැන් එකම use case එක කරද්දී අපි හිතමුකෝ දැන් money withdrawal කියලා money withdrawal එකේ තියෙනවා මේ alternative paths. දැන් උදාහරණයක් විදිහට pin එක වැරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන card එක වැරදි card එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ ඒවා තමයි extensions කියන්නේ. මේක තමයි main success scenario එක. මේ තියෙන main success scenario එක actor කෙනෙක් මෙන්න මේ ටික කරනවා. ඒකේ හැබැයි extensions තියෙන පුළුවන් card එක invalid, pin එක invalid, pin එක තුන් පාරක් invalid වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ extensions තියෙනවා. එතකොට ඒ extensions ඒවා ගත්තොත් එහෙම ඒවා වෙනම ඒ කියන්නේ use case එක ඇතුලේ තියෙන sub use cases ඒවා. එතකොට දැන් මේ use case එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඳොත් activity diagram එක එක path එකක් තමයි මේ extension කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ system මේ මොනවාද මේ ඒ extensions ටිකත් එක්ක ඒ තියෙන විස්තරය තමයි මෙතන ඔය තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි ඔන්න black box testing ටික කතා කරලා ඉවරයි. හරි. දැන් අපි බලමු white box testing. ඒතර white box testing එකේදී මොනවාද බලන්නේ? code එකේ internal structure එක බලනවා. දැන් මේකේ කිසිම තැනක අපි කොහෙවත් කතා කරලාද code බලනවා කියලා නෑනේ. අපි බැලුවේ අවශ්‍ය දේවල් වෙනවද? input දුන්නම output එනවද? conditions ටික හරියට වෙනවද? ඒ දේවල් බැලුවේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බැලුවේ නෑනේ. දැන් මේ white box testing එකේ තමයි අපි ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. White box testing techniques use the internal structure of the software to derive test cases. They are commonly called glass box techniques. Require knowledge of how the software is implemented. Knowledge the techniques can also be used at all levels of testing. White box testing techniques are a good way of generating additional test cases that are different from existing. Developers use white box testing techniques in component testing and component integration testing. So white box testing unit and integration testing වලදී system testing වලදී white box testing කරන්න බෑ, acceptance testing වලදී බෑ. Characteristics මොනවාද? Test conditions, test cases and test data are derived from a test basis that may include code, software architecture, detailed design or any other source of information regarding the structure of the software. Coverage is measured based on the items tested within selected structure. Specifications are often used as an additional source. So the specification එක නැතුව white box testing කරන්න පුළුවන්. හැබැයි black box testing කරන්න බෑ specification එක නැතුව. ඒ කියන්නේ code එකක් තියෙනවනම් code එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක නැතුව අපිට නිකන් CPU usage එක මනින්න code එක test කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ ඒකෙන් වෙන්න ඕන දේ මොකද්ද කියලා. ඒක අපි black box testing එකේදී බලනවා. නමුත් අපි ඒක run කරලා බලනවා CPU usage එක කොච්චරක් යනවද, කොච්චර system resources යනවද, ඒවා අපිට test කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ based on the number of loops, number of conditions අපි කියනවා මෙච්චර තමයි යන්න ඕනේ, ඊට වැඩි යනවා නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න ඒවා අපිට white box testing එකේදී බලන්න පුළුවන්.
techniques. Statement testing and coverage, decision testing and coverage. Then මොනවාද මේ test මොකද්ද මේ test coverage එක කියන්නේ? Measures in some specific way of amount of testing performed on set of tests. කියන්නේ කොයිතරම් cover කරාද. Wherever we can count things and can tell whether or not each of those things has been tested by some test, then we can measure the coverage. The basic coverage measure is number of coverage items exercised divided by total number of coverage items and into 100 percentage. Coverage techniques measure only one dimension of a multidimensional concept, measures coverage of what has been written, and it cannot say anything about the software that has not been written. ඒ කියන්නේ ලිව්වයි පස්සේනේ මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක හොයන්න පුළුවන්, ලියන්න කලින් ස්ට්‍රක්චර් එකට ටෙස්ට් හදන්න බෑනේ. Statement testing, then පළවෙනි එක statement testing and coverage. Statement testing is a white box testing technique in which test cases are designed to execute each statement of a program at least once. The statement coverage is also known as line coverage or statement coverage. Through statement coverage, we can identify the statements executed and where the code is not executed because of blockage. Error එකක් આવුත් එතනින් හරියට run වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒවා බලන්න පුළුවන්. The statement coverage covers only the true condition and it can be calculated as shown below. Number of statement exercise divided by total number of statements into 100. එතකොට මේ තියෙන්නේ to achieve 100% statement coverage of the above code segment, just one test case is required. මොකද මේකේ if එකේ else part එකක් නැහැ. හරිද? else part එකක් තිබ්බොත් test cases දෙකක් ඕන. හරි. දැන් අන්න ඒ වගේ ඒවා decision testing and coverage. ඒ කියන්නේ else part එකක් තියෙනවා. True false තිබ්බොත් test cases දෙක ගානේ ඕන. ඒ වගේම loop එකක් තිබ්බොත් loop එක ඔක්කොම run වෙනවද? භාගෙට run වෙනවද? loop එක run වෙන්නේ නැතුවම එළියට එනවද? ඒ හැම එකටම test cases අවශ්‍යයි. එතකොට මේකත් number of decision outcomes exercised divide by total number of decision outcomes. ඒ කියන්නේ 2 වෙන්න පුළුවන්, 3 වෙන්න පුළුවන්, 4 වෙන්න පුළුවන්, වැඩි කිරීම 100. Okay. දැන් මේ තියෙන අර කතාවම තමයි. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම test case 1 එක සහ test 2 එක දාලා දෙන එකක් true part එකට, condition එකේ true part එකට, අනිත් එක false part එකට. ඒ වගේ එක පැත්තකට එක ගානේ තියෙන්න ඕන. The statement coverage help to find, ඒ කියන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු එක. එතකොට දැන් මේකෙදි බලන්නේ එක එක decisions කොයිතරම් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම decisions ටික කව වුණාද, වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම decisions ටික මොනවාද කියන එක අපිට මේක අවසානයේ බලන්න පුළුවන්. අවසානයේ experience based test techniques. In experience-based test techniques, the test cases are derived from the tester's skill and intuition and their experience with similar applications. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් application එකක් හැදුවම ඒකේ ඒ area එකේ ඉන්න experts ලා දන්නවා මෙහෙම test කරලා බලන්න ඕන මොකද users ලා මෙහෙම use කරයි. එතකොට ඒක අපි execute කරලා බලනවා experience එක මත අලුත් test case එකක් හදලා. These techniques can be useful to identify tests that were not easily identified by other more systematic techniques. Depending on testers' approach and experience, these techniques may achieve widely varying degrees of coverage and effectiveness. Techniques: error guessing, exploratory testing, and checklist-based testing. Error guessing. Error guessing is a technique used to anticipate the occurrence of errors, defects, and failures based on testers' knowledge. The success of error guessing is very much depend on the skill of the tester. It is a technique that should always be tested as a complement to other more formal techniques. ඒවට අමතරව කරන්න ඕනේ. There are no rules for error guessing. ඒකට rule එකක් නැහැ. අරයාගේ knowledge එක මත තියන්න පුළුවන්. Typical condition to try include division by 0. අර සාමාන්‍ය ඕනම මේවා එකක් ඒ කියන්නේ arithmetic error එකක් දෙනවා division by 0 කරත් ඒ වගේ අර well known ඒවා test එකේ knowledge එක අනුව test කරලා බලන්න පුළුවන්. A structured approach to error guessing technique is to list possible defects or failures and design test cases that attempt to produce them. These defects and failures lists can be built based on testers' own experience or that of other people, blah, blah, blah. Exploratory testing. Exploratory testing is a hands-on approach in which testers are involved in minimum planning and maximum test execution. එතකොට testers ලා planning වලට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ testing වලටම එනවා. The planning involves the creation of the test charter,
a short declaration of scope of short 1 to 2 hour time box test effort, the objectives and possible approaches to be used. The test design and test execution activities are performed in parallel, typically without formally documenting the test conditions, test cases, or scripts. A key aspect of exploratory testing is learning where tester explores and learns about the software, its use, the strengths and its weaknesses. එතකොට එයා software එක use කරාම එයාට තේරෙනවා මේක මොන වගේ software එකක්ද කියලා ඒකට ගැලපෙන test cases එයා හදනවා. The tester is constantly making decisions about what to test next. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ. It is an approach that is most useful when there are no or poor specification and when time is severely limited. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට exploratory testing දාන්න පුළුවන්. මොකද අර ඔක්කොම විදියට ටෙස්ට් කරන්න බැරි නම් වෙලාව නැත්තම් මේක දැම්මම එතකොට ඒක ටෙස්ටර්ට ඉන්ඩිවිජුවල් ටෙස්ටර්ට එයාට හිතන දේවල් ඔක්කොම ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. It can also serve to complement other more formal testing, and it can be used as a check on a formal test process by helping ensure that most serious defects have been found. Then checklist-based testing. In checklist-based testing, testers design, implement, and execute tests over test conditions found in a checklist. As a part of analysis, testers create a new checklist for expand an existing checklist, but testers may also use an existing checklist without modification. Such checklist can be built based on experience, knowledge, අර වගේම checklist එක හදා ගන්න පුළුවන්. In the absence of details, test cases checklist based testing can provide guidelines and a degree of consistency. As these are high level lists, some variability in actual testing is likely to occur, resulting in potentially greater coverage but less repeatability. Okay, එතකොට අපි black box, white box and experience based testing ඒ තුන තමයි මේකෙදී ඩිස්කස් කරේ. එතකොට සමරි එක නැවත පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. එතකොට මේ chat එක මෙතනින් අවසానයි.